Tashi de Rinpoche. Tashi de Rinpoche. Tashtele. My sincere greetings to everyone. With this greeting, we will start this gathering. And as always, we'll start with the recitation of refuge and bodhicitta. And the purpose of the recitation is to hold the refuge and the altruistic awakened mind as our main motivation to join the class and also to live our everyday lives. As we all know, when we interact with our body, speech, and mind, with the other living beings or resources, there's always strong element of our mental states. Our mental states plays big role in that interaction, either through body or through speech or through the mind. And because of that, those past and present great teachers always encourage us to really to set the right motivation in the morning, at the beginning of an event, and all the time. And this is what we are learning, training ourselves. And as a follower of the teachings of the Buddha, then having refuge, strong depth of our mind, having refuge, seeing the Buddha or Buddhas as our teacher, mentor. Whether we have an image of Buddha or not, all the time, from our heart, or all the time to remind ourselves, as our spiritual journey, the mentor or the teacher is concerned, the Buddha or the Buddhas are our mentor. And then, refuge in Dharma. Though we will use, and we should use, temporary means and methods to enhance, this life's happiness, fulfillment, or to ease sufferings, difficulties, and frustrations. But the long term and for the long term solution, means and methods to enhance genuine happiness to ourselves and to others, then always, think application of Dharma, ethics, concentration, and the wisdom, put in a very simple, form. Application of these three in our daily lives, building, enhancing, cultivating these three in our lives
this will be our long-term solution, means and methods. And taking refuge in Sangha, of course, we should build lots of friends, supporters, social friends, to make this life have less tensions, less difficulties. But for the spiritual journey, our spiritual friends are the Sanghas. Sangha here, I'm not referring only those monks and nuns. Here, Sangha, in a very simple term, those people to have a virtuous, wholesome lives, not just verbally, but in practically. Those are the Sangha members, and we should, see them as our, spiritual friends. And that kind of mindsets all the time, not only, occasionally, but all the time, as a follower of the teachings of the Buddha. And that's here I'm saying the motivation or the intention of in our daily lives, not only in the class, not only in the Dharma recitations, and then bodhicitta, the subtopic that we are learning, this from the heart, want to serve, want to work for the sake of well-beings of not just oneself, not just one's own loved ones, but for the sake of others without any particular selections. In a very simple term, bodhicitta. But the actual what is bodhicitta, we already briefly discussed. So those two minds as our main motivation, as our main, sets of the minds when we live our lives day by day, that will be very, very useful. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và mục đích để chúng ta trì tụng 4 dòng kệ này là để cho chúng ta giữ được trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự, nghe pháp thoại và đồng thời để chúng ta sống cuộc đời của mình. Như tất cả chúng ta đều biết, khi chúng ta giao tiếp với những người khác bằng thân, bằng những lời nói, bằng tâm ý của mình với những người khác và với những môi trường khác, thì có một cái yếu tố về tâm ý. Yếu tố về tâm ý này đóng vai trò quan trọng trong sự giao tiếp với chúng ta, cho dù đó là bằng cái cách hành xử qua thân, bằng lời nói, bằng tâm ý chúng ta. Và do đó, các bậc đại sư, các bậc thầy trong quá khứ cũng như trong hiện tại luôn luôn khuyến khích chúng ta để tạo một động cơ từ buổi sáng cho đến bắt đầu một sự kiện và trong suốt tất cả những thời gian. Và như vậy đó là những gì chúng ta cần rèn luyện tâm. Cái đó là những người nói theo giáo lý của Đức Phật. Từ ở trong sâu, ở trong tâm của chúng ta nên xem Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Cho dù chúng ta có cái ảnh tượng của Đức Phật ở trước mặt hay không, nhưng mà trong suốt tất cả thời gian, chúng ta nên nhắc nhở với mình rằng trong cuộc hành trình về tâm linh này, Đức Phật là vị thầy, là đấng chỉ đường. Kế đến chúng ta nói đến nương tựa hay quy y nơi Tam Bảo, nơi Pháp. Mặc dù là trong cái
chúng ta có thể dùng những phương pháp, những biện pháp tạm thời để mà có thể tăng trưởng được cái sự hạnh phúc, có sự thỏa nguyện cho chúng ta, hay để làm giảm đi những khó khăn, những nỗi âu lo trong cuộc sống. Nhưng về lâu về dài thì để mà chúng ta có thể đạt được cái sự an lạc, hạnh phúc chân thật cho chính bản thân cũng như cho chúng sinh, thì chúng ta luôn nghĩ về pháp. Khi nói về pháp, chúng ta nói về giới, định, tuệ, trong một cái chiều hướng đơn giản hơn là chúng ta ứng dụng được trong đời sống hàng ngày. Và như vậy chúng ta trưởng dưỡng trong tâm của mình. Đây là những cái phương pháp cho sự kết quả dài lâu. Cái đó chúng ta quy y nơi tăng là những người bạn đồng hành. Chúng ta có thể xây dựng cho mình những mối quan hệ với bạn bè, với những người xung quanh, để chúng ta có thể giảm đi ít nhiều những cái nỗi lo âu, những cái căng thẳng ở trong đời sống. Nhưng về lâu về dài, khi nói đến chúng ta nương tựa vào tăng, không chỉ nói đến là tăng chúng của các tăng hay các ni, mà chúng ta nói đến những người sống cuộc đời mà theo phạm hạnh, không phải là chỉ vì do những lời nói của họ, nhưng mà do những cư xử, những hành xử của họ. Và như vậy trong suốt những thời gian, không những chỉ khi chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, không những khi chúng ta chỉ những thời chúng ta trì chú, nhưng mà trong suốt tất cả những thời gian chúng ta nên quy y nương tựa như vậy. Và chủ đề mà chúng ta đang được tu học thì là về từ ở trong tim của mình, chúng ta muốn phục vụ, không những chỉ phục vụ cho bản thân mình, cho những người thương của mình, mà phục vụ vì lợi ích của tất cả chúng sinh, mà không có sự chọn lựa nào. Và nói một cách khác, đó là nói tâm Bồ Đề. Thì những gì mà thầy đã giảng cho chúng ta về tâm Bồ Đề mà trong một vài những buổi pháp thoại vừa qua. Và như vậy đây nên là chúng ta nên tạo cái động cơ chính yếu cho mình như vậy, thì điều này thật là hữu ích. Sanje che ta tso ji cho nama la chanjo parto tani tyap su che dage jen so ji be so nama ji dola penje sanje do para sanje chedan tsoji cho namala chanjo pardo dane tyapso che dage jinso jibe tso namaji dola penje sanje dobara sanje chedan tsoji cho namala chanjo pardo dane tyapso che dage jinso jibe tso namaji dola penje sanje dobara Oh, yeah. So today we will skip the recitation of the Buddha Amitabha mantra. We'll have a little bit shorter session, an hour, because I just travel from long distance. I feel a little bit tired. So we'll have an hour class. That means we'll skip the what you call the Buddha Amitabha mantra. And so I will go straight on the
subject. And the importance of the all the time reminding ourselves, the refuge and the bodhicitta, which I'm keep repeating this again and again and again, whenever we come gather. The reason is, when we repeat these kind of important, the mental trainings, then gradually these important mental states will stay in our mind, mental continuum, and that is one of the meaning or connotation of meditation. Sometimes we have a little bit, misunderstanding or not knowing the whole meaning of meditation. Sometimes people tend to say the meditation means just simply stay in silence, nothing in your mind, but quiet. It can be counted as meditation, but the meditation, this is also repeating with the very consciously, very deliberately repeating these kind of positive mindsets is also meditation. And by doing it, over the months, over the years, over the decades, then these will gradually sink into, gradually ingrain in our psyche. And that will be very, very positive for us and the people who we share our lives directly or indirectly. Because once the refuge and the bodhicitta, the altruistic awakened minds, are very much part of our mindsets, then we will do less and less and less unwholesome, unhealthy activities, motivation, unhealthy intentions, and so forth. And that will be very, what's called useful for our spiritual journey. Because in our spiritual journey, there are two ways. There are two sort of sometimes two things in parallel. One is, in Tibetan, what's called tsoksak, which is not very nice translation in English. Sometimes translated saying creating the merit, but mainly to make our mindsets more positive, more constructive. That's the one pillar. The other pillar is Dibajang. Diba is, what you call the negativities. Jang, purified, purify the negativities. So bringing these two things in parallel in our minds, in our lives, will happen when refuge and bodhicittas are very much forefront, depth and forefront of our mindsets. And this will happen when we repeat again and again and again and again.
not necessarily all the time very formally sitting, going for a walk or whatever physically that we are doing, mentally bringing those will be very, very helpful. So particularly our current topic is, as the text that we are reading is bodhicitta, bodhicitta, this altruistic awakened mind which has these two, yearnings or longings, longing to serve all living beings for their immediate needs and for their long-term needs. And then to fulfill that longing or yearning to experience full enlightenment. So, these two yearning, or traditionally technically called aspirations, need to be, nurtured when we talk about bringing bodhicitta. Oh yeah, Lisa, your mic is off. Thank you, Rinpoche. Hôm nay chúng ta sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, và chúng ta sẽ có một thời pháp thoại ngắn hơn, bởi vì thầy mới đi về từ đường xa và trong người thầy hơi mệt. Và như vậy chúng ta sẽ không trì tụng mật chú mà đi thẳng vào chủ đề chính. Điều quan trọng trong suốt tất cả những thời gian là chúng ta nhắc nhở với chính mình với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề. Và đây là những điều mà thầy lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, bất cứ khi nào mà chúng ta tụ họp lại. Lý do là vì khi chúng ta lặp đi lặp lại những cái sự rèn luyện về tâm ý mà quan trọng này, kế đến những trạng thái tâm quan trọng này sẽ lưu lại ở trong tâm của chúng ta, trong dòng tâm thức của chúng ta. Điều này có nghĩa rằng có ý nghĩa khác rằng là chúng ta đang tu tập thiền. Đôi khi chúng ta không biết được toàn bộ cái định nghĩa của thiền là gì. Đôi khi chúng ta có thể định nghĩa là thiền là chúng ta ngồi xuống và chúng ta im lặng. Nhưng ở trong trường hợp này thì sự thiền ở đây, thiền quán ở đây là để cho chúng ta cố ý dẫn thân vào để mà lặp đi lặp lại một cái trạng thái tâm. Đồng thời cái điều này cũng gọi là thiền. Và qua sự tu tập rèn luyện thiền như vậy, hết lần này đến lần khác, hết tháng này đến tháng khác, năm này đến năm khác, và thập niên này đến thập niên khác, từ từ những cái trạng thái tâm này sẽ ăn sâu và khắc ghi ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và điều này sẽ đem đến một trạng thái tâm thiện lành, tích cực đối với chúng ta và đối với những người mà chúng ta chia sẻ cuộc sống cùng một cách trực tiếp hay gián tiếp. Và bởi vì là khi mà chúng ta có cái trạng thái tâm như vậy, một cái tâm khẳng như vậy, thì chúng ta sẽ hành xử ít hơn những cái trạng thái, những cái hành động, những cái ý định mà nói là thiếu lành mạnh đó càng ngày càng giảm, càng ít đi. Và điều này sẽ giúp ích cho cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta. Bởi vì trong cuộc hành trình về tâm linh có hai điều mà thầy nói rằng là nó song song với nhau. Một điều là sotsa, có nghĩa là tạo công đức. Ở đây trong tiếng Tây Tạng mà nói khi chúng ta dịch qua là tạo công đức, nhưng mà là để cho cái trạng thái tâm của chúng ta nó tích cực hơn, nó thiện lành hơn. Và cái điều thứ hai đó là Dipa Chan. Dipa là những cái ác nghiệp, và Chan là thanh tịnh hóa những ác nghiệp. Như vậy khi chúng ta đem hai điều này là một bên là tích lũy những công đức hay tạo những trạng thái tâm tích cực, một bên là thanh tịnh hóa những ác nghiệp, song song với nhau. Hai điều này sẽ xảy ra
khi mà tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là đứng ưu tiên hàng đầu ở trong trạng thái tâm của chúng ta. Điều này sẽ xảy ra nếu chúng ta tu tập rèn luyện, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Không những chỉ khi mà những cái thời thiền chúng ta ngồi xuống để mà tu tập, nhưng mà trong suốt ngày, ví dụ như khi chúng ta đi bộ, vân vân. Cụ thể rằng bây giờ chúng ta hiện tại đang tu học nhập Bồ Tát hành và nói về chủ đề Bồ Đề tâm. Đó là tâm khát khao để mà phục vụ tất cả chúng sinh cho những nhu cầu tức thời, nhất thời và những nhu cầu dài lâu, và để mà có thể đáp lại, thỏa nguyện cái điều đó. Để mà cho cái khát khao đó thì chúng ta cần cái điều mà thuật ngữ Phật giáo gọi là cái ước nguyện. Thì hai cái ước nguyện này chúng ta cần phải được trưởng dưỡng, cần phải được tu tập. Oh yeah. So last Saturday, we briefly read the verse 4 and verse 5. These two verses, verse 4 and verse 5. So these two verses, the verse 4 is explaining to cultivate, to nurture bodhicitta, what we need, as a living beings, having this kind of human existence is the best time to nurture, to develop bodhicitta. The having, though, we are very busy sorting out our daily, whatever chores, but, compared to the other living beings, other sentient beings, we have more time. If we search, if we seize the opportunity, we have more time to do the cultivation of bodhicitta. Also, we have more, the favorable conditions, facilities to cultivate bodhicitta. There are tremendous, amazing teachings. As I briefly touched last Saturday or previous Saturdays, the teachings to cultivate bodhicitta comes from the Buddha, historical Buddha, all the way up to the current those great teachers. Very, the what you call well sort of experienced, well sort of experimented techniques are available from those great teachers. So in that case, favorable facilities to cultivate bodhicitta. So this human existence is the best existence to enhance, to nurture, to experience bodhicitta. This kind of, what you call the human existence to cultivate bodhicitta won't come again and again while we are in this cyclic existence. And those are the, then saying that if we don't take the opportunity that we have right now, if we don't utilize this current human existence to cultivate bodhicitta, then what you call it is great mist, to cultivate bodhicitta. And that is what, and the verse 5 is very much
using an analogies saying, that while we are in this circle of birth, aging, and death for countless times, this kind of opportunity, human existence, is very, very rare. As if whole night, it's have this what you call the dark sky, and occasionally, there's very brief sort of lightning, which illuminates entire what you call the sky, entire atmosphere, which is very rare, very short, very short. And they're saying, the having found this human existence, is very, what you call, due to the, due to the blessings, or due to the, the power of those great teachers, Buddhas, their sort of prayers and their blessings, and they have like this whole night dark sky cloud having brief lightning which illuminates entire sky, is very short, very rare. Similar to that, whole we are countless birth, aging, sickness, and death. Life has taken so many different lives that we have taken. Similar, finding this kind of life is very rare. So these two verses, verse 4 and 5, verse 4 give us the main meaning, and verse 5 illustrates how rare and how useful having this what you call the human existence. So try to connect with the main topic, cultivation of these two aspirations, bodhicitta, and to cultivate bodhicitta, current human existence is the best existence. And so, just briefly, not that difficult to understand these meaning of these verses. Thứ bảy vừa rồi chúng ta đã đọc qua một cách ngắn gọn về đoạn kệ thứ tư và đoạn kệ thứ năm. Và đoạn kệ thứ tư giải thích để cho chúng ta tu dưỡng, để chúng ta có thể trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề. Những gì mà chúng ta là con người và sự hiện hữu con người là thời gian tốt nhất để chúng ta có thể tu dưỡng được tâm Bồ Đề. Mặc dù là chúng ta rất là bận rộn để mà chúng ta qua bất kỳ những cái công việc nào mà chúng ta nghĩ là chúng ta cần làm, nhưng mà so sánh với những chúng sinh hữu tình khác, nếu mà chúng ta biết để mà chúng ta nắm bắt được cơ hội thì chúng ta có thật là nhiều thời gian để mà tu dưỡng tâm Bồ Đề. Đồng thời chúng ta cũng có nhiều những điều kiện thuận lợi hơn là những chúng sinh hữu tình khác để tu dưỡng tâm Bồ Đề. Chúng ta có một cái cơ hội tuyệt vời như vậy, như đã được nói đến thứ bảy vừa qua. Và tâm Bồ Đề được giải thích, được chỉ dạy từ chính Đức Phật cho đến những bậc đại sư ngày nay. Và các vị chư vị đã qua những cái sự tu tập, tu luyện của các vị, những cái trải nghiệm của các vị, và đã đem đến để mà dạy bảo cho chúng ta ngày nay. Và như vậy nói đến là chúng ta có những điều kiện thuận lợi. Thì cái sự hiện hữu mang thân người của chúng ta là cái hiện hữu tốt nhất để chúng ta có thể tăng trưởng và trải nghiệm được tâm Bồ Đề này. Và cái tâm Bồ Đề này sẽ không có xảy ra với chúng ta
hết lần này đến lần khác khi mà chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi sinh tử. Các chư vị nói rằng nếu chúng ta không sử dụng cái thân hiện hữu mang thân người hiện tại mà chúng ta đang có để mà tu dưỡng tâm Bồ Đề thì thật là cái sự mất uổng phí hay mất một cách lớn lao để mà chúng ta tu dưỡng tâm Bồ Đề. Đoạn kệ thứ 5 dùng một cái sự ví dụ để nói rằng trong khi chúng ta vẫn còn ở trong vòng luân hồi của sự sanh, già, bệnh, chết mà vô số lần, thì cái cơ hội mà để chúng ta có thể tu dưỡng tâm Bồ Đề này thì thật là hiếm hoi. Được ví giống như là trong một bầu trời thật là tối đen, thì một tia chớp chỉ một cách rất là ngắn chỉ thoáng qua mà nó làm sáng được cả một cái bầu trời. Và như vậy được mô tả như vậy thì rất là ngắn và hiếm hoi. Như vậy để mà chúng ta có được thân người là do cái sự gia trì hay do cái năng lực của chư Phật và các bậc đại sư, do những lời cầu nguyện và những gia trì của Đức Phật và của các bậc đại sư mà chúng ta có được là trong một cái bầu trời tăm tối thì chỉ có cái tia sáng nó chỉ bật sáng lên cả một cái bầu trời. Tương tự như vậy, trong vô số vô lượng kiếp mà chúng ta tái sinh ở trong vòng luân hồi sinh tử, từ sinh, già, bệnh, chết, thì tìm được cái cơ hội này, cái cơ hội mà có mang thân người này thì thật là hiếm hoi. Như vậy, hai đoạn kệ thứ 4 và thứ 5, đoạn kệ thứ 4 cho chúng ta cái ý nghĩa về cái sự hiện hữu mang thân người, và đoạn kệ thứ 5 cho chúng ta cái ví dụ để nói cho cái sự hiếm hoi và hữu dụng để chúng ta mang thân người này. Như vậy, khi chúng ta cố gắng để mà kết nối với chủ đề chính mà chúng ta đang được tu học là tâm Bồ Đề, đó là để chúng ta trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề thì có cái mang thân người, hiện hữu thân người là cái hiện hữu tốt nhất. Điều này thầy nói rằng cũng không khó để chúng ta hiểu được ý nghĩa của hai đoạn kệ này. Oh yeah. So from now on in this chapter, the coming verses are, when you read, try to understand what is the benefit of having bodhicitta, because chapter itself is called, the chapter's title is called, Pain Tempa. In Tibetan, it's called Pain Tempa. Revealing revealing the benefit of bodhicitta. So up to now, first 3 verses are, giving us the background of the text, entire text itself, and then the verse 4 and 5 that I just mentioned, explaining the current human existence is the best life to cultivate bodhicitta. So those are the. Now from verse 6, then Shantideva explains what are the benefits of having bodhicitta. So when you read, as I've suggested several times, it is useful. You should read the text and try to contemplate on the meaning of the line or the verse or the verses. Then you will get the full taste of this beautiful text. Just rely on my brave blah blah will not make that much impact to understand this beautiful text. So I would strongly suggest you read the text, but also read the verse or lines and then contemplate, reflect on.
So how to reflect on from verse 6, Shantideva, in these verses, end of this chapter, Shantideva explains the benefits of the bodhicitta. And when you read, for example, when you read verse 6, cultivating bodhicitta, these are the benefits that I will experience. And then we'll have the what you call the enthusiasm, to hold bodhicitta. And that is the main reason at the chapter 1, the first chapter out of 10 chapters, first chapter to explain the benefits, and that's how our minds work. Once our minds understands, convince the benefits of having bodhicitta. No, not somebody told us, but from our side, when we're convinced, then there is a great chance we will work for that, in this case, to have the bodhicitta. Currently, I'm talking about myself, still not deeply convinced the benefits, the usefulness of having bodhicitta in my mental continuum. Therefore, it's very, in English there's a term called flip-flop. Sometimes yes, sometimes no. Then therefore, there's no great progress. So my main point is, when you read from these coming verses, try to learn the benefits of bodhicitta, contemplate, and then to cultivate sense of enthusiasm, yearning to cultivate bodhicitta. Từ đoạn kệ này trở đi, ở trong chương 1 này, những đoạn kệ kế tiếp khi chúng ta đọc, chúng ta hãy cố gắng để hiểu được lợi lạc của Bồ Đề Tâm là gì. Bởi vì tựa đề của chương 1 được gọi rằng, trong tiếng Tây Tạng được gọi rằng là tiết lộ về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Và cho đến bây giờ, 3 đoạn kệ đầu tiên thì nói về bối cảnh của tác phẩm này. Đoạn kệ thứ 4 và thứ 5 như thầy vừa mới nhắc đến, đó nói đến rằng là sự hiện hữu mang thân người là tốt nhất. Và từ đoạn kệ thứ 6 trở đi nói đến lợi lạc của Bồ Đề Tâm là gì. Như thầy có nói, chúng ta nên đọc cái tác phẩm này trước, và chúng ta nên cố gắng để mà chiêm nghiệm, quan sát cái ý nghĩa của từng đoạn kệ một, thì kế đó chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những cái ý nghĩa hơn. Nếu chỉ dựa trên thầy để mà giải thích thì chúng ta không nếm được trọn cái ý nghĩa của những gì được chỉ dạy. Như vậy, thầy muốn khuyến khích tất cả quý vị hãy đọc quyển tác phẩm này và tư duy về tác phẩm này. Như vậy, để chúng ta tư duy về đoạn kệ thứ 6, từ đây đến cái cuối của đoạn kệ, thì Ngài Tịch Thiên nói đến về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Ví dụ như khi chúng ta đọc đoạn kệ thứ 6 và chúng ta nói, đây là lợi lạc mà tôi sẽ được trải nghiệm nếu mà tôi tu tập. Kế đó thì chúng ta có cái sự hăng hái, hăng say để mà tu tập, để mà có được tâm Bồ Đề. Và đó là cái lý do chủ yếu là chương 1 mà giải thích về lợi lạc của tâm Bồ Đề. Đó cũng là cái thầy mô tả rằng là cái đó cũng là cái tâm của chúng ta, cách vận hành của tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta được thuyết phục về lợi lạc của tâm Bồ Đề hay của một cái điều gì đó, thì mới có cơ hội lớn lao là chúng ta sẽ nỗ lực để mà chúng ta tu tập, để mà có được tâm Bồ Đề. Hiện tại thầy nói rằng thầy đang nói về chính thầy, thì chính thầy cũng không được thuyết phục để mà có thể mà tu dưỡng được tâm Bồ Đề. Và thầy gọi cái từ bên tiếng Anh gọi là flip flop,
giống như là đổi qua đổi lại. Có lúc thì chúng ta nói rằng là chúng ta muốn có lúc thì không, vân vân. Thì cái điểm chủ yếu ở đây rằng là khi chúng ta đọc chiêm nghiệm về lợi ích của tâm Bồ Đề thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tu tập để mà có thể trải nghiệm được. Oh yeah. So now the verse 6. The meaning of verse 6 is once, the altruistic awakened mind is absent in our mental continuum. When that kind of mind is absent in our mental continuum, then all our virtues, wholesome thoughts, wholesome recitations, wholesome activities are not that powerful. In Tibetan, nyamchung, in the first line, nyamchung. Nyamchung here also translated weak, very weak, because there's no those virtues, those wholesomes are not motivated by the bodhicitta, the altruistic awakened mind, not motivated by. And also many of our, due to lack of bodhicitta, if bodhicitta is lacking in our mental continuum, then those our unwholesome, non-virtuous activities become more, what's called the negative or more powerful, in the sense negative, more stronger. The reason here is because a lack of or absence of the altruistic awakened mind, that means the self-centered is always present, either very actively or subconsciously. And that is the reason. So once the altruistic awakened mind is present, then our virtues become very strong, and our non-virtuous activities become very weak, less power, and those virtues, which are created with the presence of the bodhicitta, these virtues will never, never subdued or never, suppressed by the other, the negativities, negative thoughts. And that is the meaning of verse 6. So verse 6 really gives the benefits of having bodhicitta. On the one hand, all our virtues become strong. Currently they are weak because altruistic awakened mind is not present. And when the altruistic awakened mind is present, then our virtues become very strong, and non-virtues become very weak, and all our virtues that we have created, they will not be destroyed, they will not be suppressed by any other non-virtuous actions. And that is the brief meaning of this verse 6. Như vậy bây giờ chúng ta nói về đoạn kệ thứ 6, ý nghĩa của đoạn kệ thứ 6, rằng là một khi mà tâm tỉnh thức vị tha, tỉnh thức vị tha mà không có mặt ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thì hay là khi mà những điều thiện, những điều tốt đẹp, những điều tích cực mà không có được mạnh mẽ, như ở trong dòng đầu bằng tiếng Tây Tạng có dùng chữ nham chung, tiếng Tây Tạng. Nham chung được dịch qua là yếu. Thì khi mà trong dòng tâm thức của chúng ta những cái thiện đức mà nó yếu, thì
bởi vì là chúng ta không được có động cơ trưởng dưỡng do tâm Bồ Đề, do tâm tỉnh thức vị tha. Thì do thiếu tâm Bồ Đề này ở trong dòng tâm thức mà những điều bất thiện, những điều không tích cực sẽ trở thành mạnh mẽ hơn. Và lý do là bởi vì là cái tâm ái trọng bản thân, tâm xem mình là trung tâm luôn luôn có mặt. Thầy nói rằng là có mặt một cách tích cực hay có mặt một cách trong cái tiềm thức của chúng ta. Như vậy, một khi mà chúng ta có tâm tỉnh thức vị tha mà trở thành mạnh hơn, thì cái tâm mà thiếu lành mạnh đó thì sẽ trở thành yếu hơn. Như vậy, khi tâm tỉnh thức vị tha mạnh hơn thì những cái điều bất thiện của chúng ta yếu hơn, thì tất cả những cái điều thiện của chúng ta nó sẽ thầy dùng chữ suppress, nó sẽ đè nén được những cái tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà tâm thiện đức của chúng ta yếu thì nó không có thể nào đè được những cái tâm bất thiện hành đó. Như vậy đây là ý nghĩa ngắn gọn của đoạn kệ này. Oh, yeah. Now then verse 7. Verse 7, overall meaning is this. Those great masters like the Buddhas, Bodhisattvas, those great, spiritual seekers for long period of time to contemplate. Here they use English term pondering or think, thoughts again and again and again. Among the many virtues, they see the cultivation of bodhicitta. The presence of bodhicitta is the most, what you call the positive or virtues to have, the most, which is not very much clear in English, maybe my reading. In Tibetan, in the second line, which is very emphasized, the emphasized term is this, Tuan Namji, Di Ni. Tuan Namji, Tuan means here refers to the Buddhas, in Namji, the plural, Buddhas, Tuan, Di this only, that is the emphasis in Tibetan. But when I read in English, maybe my reading is not strong, not good enough. So this word, these two syllables, Dinyi, Pemba Sik, Pemba is, the most beneficial. That's what here, this verse 7, and also there is a strong connotation of from this verse saying that once we will cultivate bodhicitta, the joys or bliss or sense of fulfillment is very much deeply present, deeply present. The Chöp in Tibetan, in the last line in verse 4, the first two syllables, Chöp, Dewa, joy, or sometimes translated bliss. Chöp, great bliss, great joy will be experienced within the individuals, within our mental continuum. So in this verse 7, there are two main points. The first point is those great teachers have for a long period of time contemplated, analyzed, investigated among the virtues, which is the most beneficial virtues to have. And they see bodhicitta is the most beneficial virtues to have. That's the first meaning. Second meaning is from this verse,
once we have cultivated bodhicitta, individuals will experience tremendous sense of fulfillment, sense of joy, sense of joy. And I think it is obvious, isn't it? For us, many of us, currently there's due to the self-centered mind present. I'm not saying all the time very actively, but in our mental continuum, therefore there are lots of, the what you call downs, sort of, our actions, as previous verse explains. The virtues are very weak, unwholesomes are very strong, then therefore fulfillment, bliss, joy is difficult to experience. So that is the meaning of verse 7. Kế đến chúng ta nói đến ý nghĩa của đoạn kệ thứ 7, và đoạn kệ thứ 7 nói rằng là các bậc đại sư, trong đó bao gồm Đức Phật và chư Bồ Tát, các chư vị mà mưu cầu về tâm linh đã trong một thời gian rất là dài, mà trong tiếng Anh nói là pondering, có nghĩa là đã chiêm nghiệm, đã suy nghĩ, đã chiêm nghiệm, và các vị đã thấy rằng là tâm Bồ Đề là một cái tâm, trạng thái tâm mà nhiều thiện lành nhất, tích cực nhất để mà chúng ta có thể có được. Trong cái dòng bằng tiếng Anh thì thầy không có hiểu được ý nghĩa lắm, nhưng mà trong tiếng Tây Tạng, ở dòng thứ nhì có 4 từ đầu, đó là Thục Quan Nam Kỳ, đó Thục Quan là Đức Phật, các chư Phật, Di Nhi Phen Bà Dịch. Di Nhi ở đây là một cách nhấn mạnh mà ở trong tiếng Anh chúng ta thầy không có tìm thấy, đó là Di Nhi là để nhấn mạnh đây là, và Phen Bà Dịch là nhìn thấy rằng là cái sự lợi lạc. Và một khi mà chúng ta tu dưỡng được tâm Bồ Đề thì thầy nói đến qua 2 dòng cuối rằng là một khi mà tu dưỡng được tâm Bồ Đề thì sẽ đạt được cái niềm vui, cái cảm giác mà được thỏa nguyện một cách sâu xa sẽ có mặt trong dòng tâm thức của chúng ta. Mà ở trong từ tiếng Tây Tạng, ở dòng cuối 2 từ đầu nói đến là đề chốc. Đề ở đây là đề qua, là những niềm vui, những sự hỷ lạc. Và chốc ở đây thầy dịch là lớn lao. Thì như vậy thì những niềm vui, những sự hỷ lạc lớn lao sẽ hiện hữu ở trong dòng tâm thức của chúng ta. Và như vậy đoạn kệ thứ 4 có 2 điểm chủ yếu. Điểm đầu tiên là các bậc đại sư đã trong một thời gian rất là dài, các vị đã chiêm nghiệm rằng là những thiện đức nào mà những thiện đức lợi lạc nhất, thì các chư vị chiêm nghiệm ra rằng là tâm Bồ Đề là những thiện đức lợi lạc nhất. Và cái ý nghĩa thứ hai rằng là một khi mà chúng ta tu dưỡng tâm Bồ Đề thì những cá nhân chúng ta sẽ trải nghiệm được cái điều mà gọi là cái cảm giác, những niềm vui, những sự hỷ lạc. Thầy hỏi rằng cái điều này rất là hiển nhiên phải không? Bởi vì đối với chúng ta hiện tại là chúng ta có cái tâm xem mình là trung tâm. Thầy không nói rằng là chúng ta suốt thời gian nói rằng chúng ta xem mình là trung tâm, nhưng mà hầu như tất cả những thời gian chúng ta có điều đó. Thì như vậy những cái cách hành xử của chúng ta, như chúng ta đã được nghe từ những đoạn kể trước, thì cái tâm Bồ Đề của chúng ta thật là yếu, mà cái tâm ái trọng bản thân, cái tâm coi mình là trung tâm thì thật mạnh, mà từ đó thì nó đem đến cho chúng ta thật là nhiều những khó khăn, thử thách. Oh yeah. Now then, verse 8. Verse 8 is very, very clear. I'm sure in the Vietnamese translation, there's not that, there doesn't need that much explanation. If you read those 4 lines, very obvious. They're saying, if we seriously
want, to dispel the shortcomings, the what you call the deep the dissatisfaction of the samsara, then bodhicitta to be cultivated. And the second line, if we want to serve others through, reducing, dispelling their sufferings, their difficulties, their predicaments, if we have that kind of wish or desire, then bodhicitta should be cultivated. The other next line is, if we would like to experience, as previous verse, varieties, huge different kinds of deep sense of what's called satisfaction or fulfillment, then cultivate bodhicitta. And the last line in Tibetan, Changju Simni Tatu Tongmecha, therefore, should not or never, sort of, discard or never ignore the cultivation of bodhicitta, or never sort of let go, never, let go the altruistic awakened mind, bodhicitta. So, each line give us the benefits of having bodhicitta. So it is very obvious. And, one of my teachers used to say, these verses, just saying one verse, for example, this verse 8, all these three, first out of the 4 lines, first 3 verses, that really we all want. We all want, to be free from all those samsaric shortcomings. We all want to serve other living beings. We all want to experience, varieties of fulfillment. Then, if that's the case, then hold bodhicitta. Just saying the verse and briefly contemplating. This will, help us to encourage or to cultivate enthusiasm to hold bodhicitta. Đoạn kệ thứ 8 thật là rõ ràng, mà thầy chắc rằng là chúng ta ở trong tiếng Việt cũng giải nghĩa rất là minh bạch. Chúng con tạm dịch, tạm đọc. Ai muốn dứt khổ sầu cõi tạm, muốn được nhiều vô hạn niềm vui, muốn mong cứu giúp mọi người, đừng bao giờ để buông lơi tâm này. Thì đoạn kệ này mà nói rằng là nếu mà chúng ta muốn xóa tan những cái thiếu sót ở trong vòng luân hồi sinh tử một cách nghiêm túc, những cái sự bất toại nguyện ở trong vòng luân hồi sinh tử, kế đó chúng ta nên trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Đó là dòng kệ thứ nhất của bằng tiếng Tây Tạng. Dòng kệ thứ nhì nói rằng là nếu mà chúng ta có ước nguyện để mà làm giảm đi những khó khăn, những nỗi khổ của những chúng sinh, thì Bồ Đề tâm là điều chúng ta cần trưởng dưỡng. Dòng kệ thứ ba nói rằng nếu mà chính bản thân của chúng ta muốn trải nghiệm những cái sự thỏa nguyện khác nhau, kế đến chúng ta cũng cần trưởng dưỡng Bồ Đề tâm. Và dòng thứ tư nói rằng là chúng ta không bao giờ nên bỏ qua hay làm ngơ hay bỏ qua cái trạng thái tâm tỉnh thức vị ta, tâm Bồ Đề này. Như vậy mỗi dòng cho chúng ta cái lợi lạc của Bồ Đề tâm. Mà như các bậc thầy của thầy thường nói rằng là trong một cái đoạn kệ thì 3 cái dòng đầu là tất cả những điều chúng ta muốn. Chúng ta muốn thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, những cái lỗi lầm trong vòng luân hồi sinh tử. Chúng ta muốn phục vụ tất cả chúng sinh để chúng sinh thoát khỏi những sự đau khổ.
chúng ta muốn trải nghiệm những cái sự thỏa nguyện, ước nguyện khác nhau, kế đến chúng ta nên giữ hay có được tâm Bồ Đề. Thì khi mà chúng ta trì tụng câu kệ này một cách ngắn gọn, chúng ta đồng thời chúng ta chiêm nghiệm quan sát về điều này, và từ đó chúng ta có cái sự hăng hái để mà chúng ta tu dưỡng, để mà có được tâm Bồ Đề. Oh yeah. So we'll leave it here. So today we'll say just the dedication and the long life prayer. Như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và hôm nay chúng ta sẽ chỉ trì tụng câu kệ hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chanjo Samjo Rinpoche Maje Panama Jejuru Je Jeba Nyamba Meba Yang Kongne Kongdu Pewara Kangre Rave Korve Shinkamade Pendan Dewa Malu Jungwe Ne Jere Sewa Tenzin Jazo Yi Shabe Sede Bado Tenjuru. I want to say briefly, many of you or people who are here, majority, you are coming from Vietnamese background, and I think soon or already Vietnamese New Year. I want to say, the Happy New Year, and also Tibetan New Year soon, so sometime in I think this Wednesday or Thursday. So to everyone to say, that I want to say Happy New Year. Have a great time, and look forward for the new year, coming days, weeks, months, to cultivate bodhicitta. Yeah. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Thank you, Rinpoche. Thank Thank you. you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Thầy muốn Thank nói you. Very much. với tất cả chúng ta, Shitale, Losa. Yeah, thank you. Thank thầy you. muốn nói với tất cả chúng ta rằng nhiều trong số chúng ta là người Việt Nam đang nghe Pháp với thầy, và Tết Nguyên Đán của chúng ta gần đến, đó là thứ Ba tuần này, và thầy muốn nói rằng là chúc mừng năm mới, đồng thời là Tết của Tây Tạng cũng là sau một ngày, đó là ngày thứ Tư. Và như vậy thầy muốn chia sẻ rằng là chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị, và khi chúng ta nhìn vào một năm mới, chúng ta hãy trưởng dưỡng tâm Bồ Đề trong những tuần, trong những tháng sắp tới, và xin thành thật cảm ơn. Happy Losa, Rinpoche. Rinpoche. Happy Happy Losa, Losa. Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you. Thank you very much, Rinpoche. Okay.